Depreciation will now discuss the comprehensive illustration. Find out block of assets and calculate the depreciation. Block of assets enna same rate of depreciation, same kind of assets irundal adha நம்ம block ஆ எடுத்துக்கணும். Short term capital gain or loss and closing WDV of the block. உங்களுக்கு capital gain வருமா loss வருமா அல்லது asset exist இருந்துச்சுனா closing WDV depreciation கண்டுபிடிச்சு closing WDV எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது எல்லாத்தையும் கேக்குறாங்க for the assessment year 23-24 from the following details. Now I just change this into building. Land cut பண்ணிடுங்க building மாத்தி. Land has no depreciation. அதுக்கு depreciation கிடையாது. So opening WDV ல நமக்கு என்னென்ன இருக்கு? We have plant and machinery or 2 numbers 20% blockல இருக்கு. இன்னொரு plant and machinery 30% blockல இருக்கு. இன்னொரு plant and machinery 15% ல இருக்கு. Probably ஒரு asset இருக்குன்னு வெச்சுக்கலாம். And building இருக்கு. Furniture ரெண்டு நம்பர் இருக்கு. 10%. One of them purchased on 1/7/2021 and put to use only on this year end. Previous year last date la use பண்ணியிருக்காங்க. Is it having any details subdivision? No, nothing will be there. என்ன காரணம்? Prior to the previous year ல வாங்கின assets இந்த வருஷம் WDV ல சேர்ந்துச்சுனா அதுக்கு eligible for full years depreciation தான். ஒரு நோட் கொடுத்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்க பாட்டு half year depreciation பண்ணிட கூடாது அதுக்கு. Is that okay? So இதெல்லாம் வந்து WDV கொடுத்திருக்காங்க. மொத்தம் எத்தனை இருக்கு? Block 1, Block 2, Block 3, Block 4 and Block 5. மொத்தம் 5 block இருக்கு. Block 1, 2, 3 மூணுமே plant and machinery. ஆனா rate of depreciation different-ஆ இருக்குன்னா தனி block தான் போடணும். Plant and machinery 20% ஒரு block, plant and machinery 30% ஒரு block, plant and machinery 15% ஒரு block, building ஒரு block இருக்கு, furniture ஒரு block இருக்கு. And apart from that purchases during the year அது நம்ம அப்புறமேட்டு பார்க்கலாம். மொத்தம் 5 block இருக்குலே 5 block நம்ம ஓபன் பண்ணிக்கலாம். Come on. So plant and machinery block number 1, plant and machinery 20% block, 20% block. Opening WDV of the block. Value being ரெண்டு asset இருக்கு. Value being 1.5 lakhs. இது ஒரு block. அடுத்தது plant and machinery 30% block இருக்கு. Okay, just I am opening all these blocks. 30% block. Opening WDV of this block being 40,000 rupees. Plant and machinery 15% block. Opening WDV of the block. Value being 20,000. Value being 20,000. So we have taken 3 blocks. The next block is all about building. Building என்ன ரேட்ல இருக்கு? 10% rate la irukkiradhu innor block, 4th block. The opening WDV of this block being 20,000 and then the last block furniture fixtures 30,000 rupees. Last block furniture fixtures, furniture and fixtures. Furniture fixtures 30% depreciation உள்ளது. Opening WDV of the block being 30,000. மொத்தம் எத்தனை block இருக்கு? 5 block ஆரம்பத்துல இருக்குங்க. 5 block opening WDV கொடுத்திருக்காங்க. சோ அப்படினா நீங்க 5 sets நீங்க திரும்ப வொர்க் அவுட் பண்ண வேண்டியதுதான். இந்த blockல ஏதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தால் ஆட் பண்ணுங்க. இந்த blockல ஏதாவது சேல் பண்ணியிருந்தா சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க. வரக்கூடிய வேல்யூ பாசிட்டிவாவும் அசெட்ஸும் இருந்தால் நம்ம என்ன கிளைம் பண்ணிக்கலாம்? Depreciation can be claimable. பாசிட்டிவா இல்லாமலோ இல்ல அசெட்ஸ் வேல்யூ
அசெட்ஸ் இல்லாமலோ இல்லை ரெண்டுமே இல்லாமலோ இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணி ஆகணும், ஷார்ட் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின் ஆர் லாஸ் கால்குலேட் பண்ணி ஆகணும். தட்ஸ் அ ப்ராசஸ் we have to follow for the taxation purpose. Is that okay? Let's see here. அந்த ஃபார்மேட் வேணா போட்டுக்கிறேன். Add purchases of assets falling in the block minus sale in the block. You'll get the balance. You'll get the balance. அதே தானே எல்லா இடத்துக்கும். Is that okay? Okay. இதுல ஒன்றும் பெருசா சேஞ்சஸ் இல்லை. Now, so என்ன பண்ணேன், இதை ஒரு பிளாக்கா எடுத்துக்கிட்டேன், இது ஒரு பிளாக்கா எடுத்துக்கிட்டேன், இது ஒரு பிளாக்கா எடுத்துக்கிட்டேன். இது மூணுமே பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி, பட் ரேட்ஸ் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ரேட்டும் சேமா இருக்கணும், அசெட் கைண்டும் சேமா இருந்தால் தான் ஒரு பிளாக். அதே மாதிரி லேண்ட் அது பில்டிங்ல மாத்திக்கிட்டேன். ஃபர்னிச்சர் அஞ்சாவது பிளாக். இதுல பர்ச்சேஸ்ட் இந்த prior to the previous year, பட் கரண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர்ல லாஸ்ட் டேட் தான் யூஸ் பண்றாங்க. லாஸ்ட் டேட் யூஸ் பண்ணாலும் ஃபுல் இயர் டெப்ரிசியேஷன் உண்டு. அதனால இது நமக்கு தேவையில்லாத ஒரு இன்ஃபர்மேஷன். Now we have been given the purchases during the period. Okay, so we have been given these purchases. ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம். இதுவும் பர்ச்சேசஸ், இங்கேயும் பர்ச்சேசஸ் இருக்கு. முதல்ல இந்த பர்ச்சேசஸ் முடிக்கலாம். Plant and machinery purchased which is having a depreciation of 20%. அப்படின்னா எந்த பிளாக்ல வரும், plant and machinery 20% அப்படிங்கிற பிளாக்ல வரணும். And ready to use on எந்த டேட்ல, ஆகஸ்ட், பட் நாட் யூஸ்ட் throughout the year. யூஸ் பண்ணவே இல்லை, ஆனா ரெடி டு யூஸ். ரெடி டு யூஸ் என்ன அர்த்தம், passive use. Readily available this asset to use, but the use is not arisen in that year. அது தேவைப்படலை. ஸ்டாண்ட் பை எக்யூப்மெண்ட்டுக்கெல்லாம் நீங்க as usual ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம், மீன்ஸ் புட்டி யூஸ் மாதிரியே ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 25/8 அப்படின்னு சொன்னாக்கா 6 monthsக்கு மேலே தான். ஸோ இட்ஸ் எலிஜிபிள் ஃபார் த நார்மல் டெப்ரிசியேஷன். ஸோ பர்ச்சேசஸ்ல போட்டுக்கிறேன் 20,000. அண்ட் பில்டிங் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க 10%. தட்ஸ் அ ஃபோர்த் பிளாக் ஹியர். என்னைக்கு வாங்கியிருக்கிறாங்க 10/7. இஃப் நத்திங் ஸ்டேட்டட் வி அஷ்யூம் ஆன் த டேட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் இட் செல்ஃப் இட் இஸ் புட் யூஸ் ஆல்சோ. வாங்கின நாளே யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கலாம். த வேல்யூ பீங் 1 lakh. The value being 1 lakh. So we have incorporated two purchases here. Two purchases here. Is that okay? Now, here is. Let's see. 15/7 அன்னைக்கு ஒரு ஃபர்னிச்சர் வாங்கி இருக்கிறாங்க. Put to use எந்த டேட், லாஸ்ட் டேட் ஆஃப் தி இயர். ஈவன் 1 day யூஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு டெப்ரிசியேஷன் உண்டு. பட் அப் டு 179 days வரைக்கும் யூஸ் பண்ணியிருந்தா half year depreciation will be there. ஸோ 10,000 ஃபர்னிச்சரில் சேர்த்துறேன் 10,000. பட் மார்க் பண்ணிக்கிங்க, இது வந்து half year அப்படிங்கிறத இதை மார்க் பண்ணிக்கிறேன் half. ஓகே, தென் we have been given another plant and machinery 30% 1 lakh. 30% டெப்ரிசியேஷன் உள்ளது ஒரு 1 lakh வாங்கியிருக்கிறாங்க. என்னைக்கு வாங்கியிருக்கிறாங்க 11 அன்னைக்கு. அப்போ இதுக்கு half years depreciation only eligible. வாங்கின அன்னைக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு அஷ்யூம் பண்ணிட்டாலும் half year. ஸோ பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி 30%ல வாங்கியிருக்கிறாங்க. த வேல்யூ பீயிங் 1 lakh. 30% பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி அப்படிங்கிற பிளாக்ல சேர்த்துக்கிறேன். இங்கே நான் சும்மா அப்படியே நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். திஸ் இஸ் எலிஜிபிள் ஃபார் half years depreciation. அதே மாதிரி இன்னொரு பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி 14/1 அன்னைக்கு வாங்கியிருக்கிறாங்க. அப்படி இருந்தாலும் half years depreciation உண்டு, which is 40% 1 lakh. 40% பிளாக்ல 40% பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி பிளாக்ல 1 lakh வாங்கியிருக்கிறாங்க. eligible for half years depreciation. So 40% plant and machinery இல்லை இது வரைக்கும், we don't have. So இந்த வருஷம் தான் புதுசா ஒன்று ரைஸ் ஆகுது. There is no opening WDV, so you have to create one more block here. Plant and machinery, rate of depreciation being 40%, and we have only purchases, no opening WDV. That value being 1 lakh. 1 lakh. இது currently purchased and put to use is less than half year. அதனால நான் 180 daysங்கனால half years நான் டெப்ரிசியேஷன் உண்டுன்னு நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். The last being 1/2/23 அன்னைக்கு ஃபர்னிச்சர் ஒன்று வாங்கியிருக்கிறாங்க.
1 to February அன்னைக்கு வாங்கியிருந்தால் February March of course 179 days குள்ளார தான் இருக்கும். அப்ப இதுக்கும் half year depreciation will be there. So 5000. Okay, 5000 yeah 5000. ஏற்கனவே ஒரு purchases இருக்கு, இன்னொரு purchasesம் இருக்கு. இதுக்கும் உங்களுக்கு half year depreciation தான் நமக்கு உண்டு. Okay, 5000 and 10000 ரெண்டுமே half year depreciation தான் eligible. So opening WDV of the block plus add any assets following the same block இருந்தா நீங்க add பண்ணனும். அதெல்லாம் நான் பண்ணியாச்சு. So I have just done the additions of all these things. Right. Now we'll go for the sales in the block. இப்போ அதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், sales value subtract பண்ணிக்கலாம். First finish of adding this 1,70,000 and 1,20,000 1,40,000 இது வரும்போது 45,000 and here being no purchases remains the same and it remains the same. Clear? இது அப்படியே இருக்கு நமக்கு. சேல்ஸ்ல டேட் நமக்கு தேவையில்லை. அக்கௌண்ட்ஸ்ல எந்த டேட்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணுமோ அந்த டேட்ல இருந்து சேல் டேட் வரைக்கும் டெப்ரிசியேஷன் போடுவோம். இது அப்படிலாம் கிடையாது. சேல்ஸ் டேட்ஸ் நாட் பி கன்சிடர்ட் அட் ஆல். ஓகே சார் 1/8/22 அன்னைக்கு சேல் பண்ணியிருக்கிறாங்களே சார் இந்த பிளான்ட் மிஷினரி, அப்போ 8th வரைக்கும் நம்ம தனியாக கண்டுபிடிக்கணுமா? இல்லை, சேல் டேட் இஸ் நாட் எ மேட்டர் ஃபார் தட். அந்த வருஷத்துல ஏதாவது அசெட்ஸ் இந்த பிளாக் சோல்டுனா சேல் வேல்யூ சப்ட்ராக்ட் பண்ணா போதுமானது. எந்த டேட்டுங்கிறது நமக்கு தேவை இருக்காது. வி நெவர் பாதர் அபவுட் த டேட் ஹியர். அப்போ பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி 20% ஸ்லாப்ல 40,000 சேல் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஓகே, 20% பிளாக்ல சேல் 40,000 சேல்ஸ். then இது ஓவர். சேல் டேட்ஸ் நாட் a matter. லேண்ட் அதாவது பில்டிங், லேண்டுக்கு டெப்ரிசியேஷன் கிடையாது. பில்டிங் 10% 4 lakhs வித்திருக்கிறாங்க, 4 lakhs சேல் பண்ணியிருக்காங்க. பில்டிங் 10% இருக்கு இல்லையா, இதுல 4 lakhs சேல் பண்ணியிருக்காங்க. பில்டிங் ஓவர். பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி 30% பிளாக்ல 60,000 சேல் பண்ணியிருக்கோம். இங்க இருக்கு பாருங்க 30% பிளாக் இங்க 60,000 சேல் பண்ணியிருக்கிறாங்க. now the value being only 80,000 rupees. இன்னொரு பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி 40% பிளாக்ல இருக்கு, 1,20,000 சேல் பண்ணியிருக்காங்க. 40% பிளாக் வந்து இந்த வருஷம் தான் வாங்கி இருக்கிறாங்க, இந்த வருஷமே வித்துட்டாங்க. மைனஸ் சேல் என்ன வேல்யூக்கு வித்துருக்காங்க? 1,20,000 சேல் பண்ணியிருக்கிறாங்க. Then last one being plant and machinery 15% பிளாக்ல 10,000 சேல் பண்ணியிருக்கிறாங்க. 15% பிளாக் இங்க இருக்கு, எவ்வளவுக்கு வித்திருக்கிறாங்க? 10,000க்கு. இந்த பிளாக்ல எத்தனை அசெட்ஸ் இருக்கிறதா நம்ம வச்சுக்கிறோம்? 1 asset இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் சொன்னேன். So we have only 1 asset. That 1 asset is also sold here. Now we'll subtract the values here. Plant and machinery 20% பிளாக்ல உள்ளது முதல் இதை நான் போட்டு காமிக்கிறேன். 170 இருந்து சேல் வேல்யூ சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா பேலன்ஸ் பீங் 1,30,000. வேல்யூவும் இருக்கு, அசெட்டும் இருக்கு. வேல்யூம் இருக்கு, அசெட்டும் இருக்கு. அப்ப you can claim the depreciation on this directly. Depreciation of this block being at the rate of 20%, 26,000 will be claimable here. Closing WDV in this case being 1,04,000. Is that clear? 1,04,000. Next, plant and machinery 30% பிளாக்ல உள்ளதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்கிறேன். பேலன்ஸ் இருக்கு, அசெட்டும் இருக்கு, வேல்யூம் இருக்கு. டெப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஆனா இங்க ஸ்டார் மார்க் போட்டிருக்காரு ஹாஃப்னு சொல்லிட்டு. அப்படின்னா put to use less than 180 days உள்ள வேல்யூ இருக்கு இல்லையா, 1 lakh இருந்தாலும் restricted to what? Balance amount. இருக்கிற பேலன்ஸ்ல to the extent of newly purchased asset first will be carrying only half years depreciation. சார் புது அசெட் 1 lakh சார், அதுக்கு half year இல்ல.
புது அசெட்ஸோட வேல்யூ 1 lakh இருந்தாலும் பேலன்ஸ் ஒன்லி 80 தான் இருக்குன்னா அந்த 80,000 எக்ஸ்டென்ட்க்கு நீங்க கிரியேட் பண்ணா போதுமானது. So for that 80,000 rupees 30% depreciation for half year. 30% for half year. 12,000. 12,000. There is no any balance eligible for the full rate of depreciation. விட்டுருங்க அவ்வளவுதான். இப்போ இந்த க்ளோசிங் பேலன்ஸ் 80 க்கு பதிலா 120 இருந்தால் புதுசா வாங்கின 1 lakh வரைக்கும் நீங்க எவ்வளவு கிரியேட் பண்ணிருக்கலாம் half year, அதுக்கு மேல இருக்கிற 20 க்கு full year depreciation claim பண்ணியிருந்திருக்கலாம். Any balance if it is less than the newly purchased assets, not to that extent of balance you are eligible for claiming the depreciation for the half year depreciation. Idan logic, idu miss pannidadinga. So balance being 68,000 is the closing WDV. This is closing WDV. இதுல ஏற்கனவே ஒரு அசெட் இருந்துச்சு, இந்த ஒரு அசெட்டை வித்துட்டாங்க, பேலன்ஸ் வந்து 10,000 ரூபாய் இருக்கு, ஆனா அசெட் 0. சோ இந்த இடத்துல அசெட் இல்ல, ஆனா வேல்யூ இருக்கு. ரெண்டுமே இருந்தாகணும். ஏதாவது ஒண்ணு இல்ல ரெண்டுமே இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும்? ஷார்ட் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின் ஆர் லாஸ் கால்குலேட் பண்ணி ஆகணும். இஸ் தட் கிளியர்? See, before you calculate the depreciation, that point in time you just verify whether there is any asset as well as value. ஒரே ஒரு ஓப்பனிங்ல ஒரே ஒரு அசெட் இருந்துச்சு, இன்னைக்கு அந்த ஒரே ஒரு அசெட் வித்துட்டாங்க, எந்த ஒரு பர்ச்சேஸும் இல்ல அப்படினாக்க we assume that we don't have the assets but value is there, then we have to go for calculating short term capital gain or loss. Short term capital gain or loss under section 50. Under section 50. Sale consideration of the block 10,000 minus opening WDV of the block or plus any other purchases in that block. எதுமே இல்லையே, purchases இல்ல, only opening WDV தான் இருக்கு. 10,000 வந்து இந்த 20 subtract பண்ணிட்டீங்கன்னா balance being 10,000 loss. Your sale value is lesser. So short term capital gain or loss. Bracket la போடுறேன் loss ன்னா. Okay, here we face the loss. Now இந்த கேஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பில்டிங் கேஸ் பார்ப்போம். ஓப்பனிங் WDV 20, பர்ச்சேஸ் 1 lakh, சேல் 4 lakhs. அப்ப நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சு? இன்னும் பேலன்ஸ் எத்தனை அசெட்ஸ் இருக்குன்னு தெரியல, ஆனா நமக்கு சேல் பண்ண பிறகு பேலன்ஸ் வந்து நெகட்டிவ் வேல்யூவா மாறி போச்சு. வேல்யூ பீயிங் நெகட்டிவ். அப்ப இந்த சம்ல என்ன ஆயிடுச்சு? அசெட் இருக்கா சொல்லல, we assume of course asset is there. வேல்யூ இருக்கா இல்ல, வேல்யூ நெகட்டிவா மாறி போச்சு. வேல்யூ இல்ல நெகட்டிவா மாறி போச்சு. அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும்? we have to find out short term capital gain or loss under section 50. Sale consideration of the block being 4 lakhs minus opening WDV of the block plus any purchases in the block. Opening WDV 20, purchases 1 lakh, ரெண்டு சேர்த்தீங்கன்னா 1,20,000. 1,20,000 ரூபாய் மதிப்புள்ள உங்களுடைய பிளாக்கோட என்டையர் அசெட் சோல்டு ஃபார் 4 lakhs னா you are gaining 2,80,000 rupees. 2,80,000 rupees நீங்க கெயின் பண்ணிக்கிறீங்க ஷார்ட் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின். Now we'll go for the furniture and fixtures block. In the case opening WDV plus 45,000, there is no sales. Appa 45,000 is the closing value. Of course we have the value as well as assets. அப்படினா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? depreciation claim பண்ணிக்கலாம் minus depreciation. அப்ப இந்த பேலன்ஸ்ல put to use less than 180 days எவ்வளவு இருக்குன்னு பாருங்க. இது ரெண்டுமே less than 180 days தான், 15,000. and balance வந்து of more than or equivalent to 180 days. More than or equivalent to 180 days. 30,000. I think furniture la எந்த சேல்ஸ் இல்லன்னு நினைக்கிறேன், right? Yeah, no sales. அப்ப இந்த 15,000க்கு 10% for half year எவ்வளவு வருதுங்க?
750. இந்த 30,000க்கு 10% 3,000. So overall depreciation in this case being இதுக்கு மட்டும் half year பா, இதுக்கு மட்டும் half year. Okay. 7 இதுக்கு வந்து 5% போடுங்க. 10க்கு பதிலா 5%. இதுக்கு வரும்போது 10%. Total value being 3,750 is depreciated. So then the closing WDV after the depreciation here being 41,250. 41,250. Okay. And when it comes for the last one, plant and machinery, we just now purchased and we sold immediately. அப்ப minus 20,000. பேலன்ஸ் அசெட் எவ்வளவு இருக்கு? 0. அப்ப இந்த கேஸ்ல வந்து அசெட்டும் இல்ல, வேல்யூவும் இல்ல. சோ இந்த கேஸ்ல அசெட் இல்ல, வேல்யூ இருக்கு. இந்த கேஸ்ல அசெட் இருக்கு, வேல்யூ இல்ல. இந்த கேஸ்ல லாஸ்ட் கேஸ்ல அசெட்டும் இல்ல, வேல்யூவும் இல்ல. அசெட்டும் இல்ல, வேல்யூவும் இல்ல அப்படின்னு சொன்னாக்க we have to go for calculating again short term capital gain. ரெண்டுல ஏதாவது ஒண்ணோ இல்ல ரெண்டுமே இல்லனாலும் சரி short term capital gain or loss calculate பண்ணி ஆகணும். As per that logic under section 50, sale of the block value being 1,20,000 minus opening WDV plus purchases in that block. The purchases in this case being 1 lakh. So 20,000 being the short term capital gain here. Short term capital gain. Listen here. என்னென்ன பாயிண்ட் நீங்க நோட் பண்ண வேண்டியதா இருக்குன்னா, closing balance 80 இருக்கு இல்லையா, அதுல newly purchased assetsல eligible for half year depreciation காட்டிலும் இந்த பேலன்ஸ் கம்மியா இருந்துச்சுன்னா அந்த entire balance will be is applicable for depreciation at the rate of only 50%. அதுக்கு மேல போயிருந்தா மட்டும்தான் அந்த 180 டேஸ்க்கு மேல மீன்ஸ் 180 டேஸ்க்கு கீழே யூஸ் பண்ணப்பட்ட அந்த வேல்யூக்கு half, அதுக்கு பேலன்ஸ் இருந்தா அது ஃபுல் இயர் டெப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். இந்த பாயிண்ட் சில பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆகுறாங்க, அதை நோட் பண்ணிக்கங்க. இந்த கேஸ்ல வந்து அசெட் இல்ல ஆனா வேல்யூ இருக்கு, இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஷார்ட் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின் வரும். இங்க அசெட் இருக்கான வேல்யூவே இல்ல, ஆனா இந்த கேஸ்ல ரெண்டுமே இல்ல. இந்த மூணு கேசஸ்லயுமே ஷார்ட் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின் ஆர் லாஸ் கால்குலேட் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி நீங்க நோட் பண்ண வேண்டிய இன்னொரு பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட், purchased into the prior to the previous year, not used in the prior to the previous year, but current previous yearல ஒரே நாள் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, இல்ல யூஸே பண்ணல, இல்ல 180 டேஸ் மேல யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்ப சார் அந்த கன்ஃபியூஷன்ஸே வரக்கூடாது. If it is not purchased in the previous year, automatically that entire asset is eligible for full year's depreciation. Is that clear? Yes. So with that comprehensive ideas what we have discussed about the depreciation is covered here in the illustration. Make a note of it.